Hello guys, welcome back to your favorite agricultural and agribusiness YouTube channel. So today I'm on an evaluation visit to an oil palm farm, and I saw something very interesting and I want to share with you all. This is one of the unique value chain in oil palm farming. So as we usually tell people, oil palm is a crop that have more than 20 products that you can get from it. The palm oil, the palm kernel oil, the palm cake, the palm kernel shell, which is used in the production of brisket, which can be used in place of charcoal, and so many other things. We have the palm stearin that is used in production of ice cream and so many other things. Artificial cream products, soap and everything from palm oil. But another interesting thing that got my attention is that this is a basket and it is made from fronds, the leaves of the palm oil, which you can actually think less of it, that you can make anything good out of it. And you can see wonderfully here, they have a mini basket weaving industry. And this is one of the heritage of the Yoruba culture. They make baskets which can be used in the transportation of food item, farm harvest into city from what you can literally call a waste product, the palm front. This is one of the uniqueness of our people. You can come over, sir. So this is one of the uniqueness of our people. It's a gift and it's a craft. Very unique. It's preserve our culture. It's a craft that can be learned and to give you earn a living from it. So this is just me showcasing one of our local skill, one of our local industry. It's very fantastic and it's a very beautiful scene to behold. As you can see here, this are in hundreds, I think even thousands. Oh, this one is more. It's 550. 550. And this is one of ways by which you can make money from your oil palm tree. Thank you for your time, and I hope you've gotten value from this video one way or the other. His number will be on the screen for some of us who wants to order for basket. He can supply as far as anywhere, Port Harcourt. Yeah. Bros, kí lorúkọ yín? Orúkọ mi ni Fẹ́mi. Ẹ̀yin lẹ ń ṣe apẹ̀rẹ̀. Ṣé ẹ lè ṣàlàyé fún wa bí ẹ ṣe ń ṣe kínní? Bẹ́ẹ̀ ni a lè ṣàlàyé nígbà tí sí. Tá bá ti a máa gé ẹ̀fọ́n. Tí wọ́n ń pè ní ẹ̀fọ́n ní ọwọ́ ọ̀pẹ. A máa gé. Tá bá ti gé, a máa ra àwọn ìmọ̀ tó wà níbẹ̀. A máa rà kú. A máa kó wa. After tá bá kó wa, a máa là á. Tá bá là tán, a yọ ẹ̀fọ́n tó wà níbẹ̀. A yọ separate lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Lẹ́yìn ìgbà yẹn a máa fà. Ìgbà tá bá fà tán, à ń pè kan ní ẹ̀sìngbọ̀n. Tí wọ́n ń pè ní ẹ̀sìngbọ̀n lélẹ̀. Ẹ̀sìngbọ̀n ni. Tá bá ti yọ, a máa gé, a máa fà. A máa fà bá ṣe fà iná ni. A máa yọ kó lára rẹ̀. A máa kó sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. So lẹ́yìn ìgbà yẹn, tá bá ti ṣe tán, a máa mú ẹ̀fọ́n. À ń pè ẹ̀fọ́n kan ní abonú àti ẹ̀fọ́n yìí. Abonú ọmọ bá mú wá mẹ́yìn. Ní tá à ń pè ní abonú ni. Òun ni a máa ń lò sí ìdí sí bíbá yìí. Òun náà láti gbé dé bíbá yìí. A wá ń pè kejì ẹ̀ ní ẹ̀fọ́n yìí. Ọmọ bá mú ẹ̀fọ́n yìí yẹn wá. Ẹ̀fọ́n yìí ni eléyìí. Ẹ̀fọ́n yìí yẹn lélẹ̀. Òun ni a máa lò sí òkè báyìí. A máa fi kó. A máa fi parí ẹ̀. Òun ló ń di apẹ̀rẹ̀. Apẹ̀rẹ̀ báyìí. So apẹ̀rẹ̀ tá gbé àwẹ̀ ṣe mọ̀ ó ní oríṣiríṣi ìwúlò tó pọ̀. Ṣé ẹ lè ka bí mẹ́ta fún wa ní tán fa apẹ̀rẹ̀ ṣe? Ìwúlò apẹ̀rẹ̀ ó pọ̀. Àwọn bàbá wa wọ́n máa ń lo apẹ̀rẹ̀ láti fi kó iṣu, kó ohun oko wá láti oko wá sílé. So àwọn ìyá wa náà gbà yẹn wọ́n máa ń lò ó, wọ́n máa ń kó aṣọ sínú ẹ̀. Wọ́n máa ń kó aṣọ sígbà yẹn. So ìwúlò rẹ̀ pọ̀. Àti fi kó nǹkan pamọ́. Àti bẹ́ẹ̀ ni àbí máa ń kó. Kátẹ́gùn sì máa fẹ́ sí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣeun gan. Ẹ ti ń ṣiṣẹ́ yìí ó ti tó ọdún mélòó?
pẹ́ o tí máa tó ọdún mẹ́wàá mọ́kànlá jù báyẹn lọ. so a jẹ́ pé ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn sọ nípa ọ̀pẹ wípé ìwúlò rẹ̀ pọ̀. Òtítọ́ ni o. Ọ̀kan lára àwọn ìwúlò ọ̀pẹ tún lélẹ̀. Ìwúlò ọ̀pẹ tó ní o. Àti máa fi ń ṣe kùkú. Kùkú adìẹ. Ọ̀pẹ ní ìwúlò gan-an, igi dáradára ni. Ẹ ṣeun gan. Kí lorúkọ yín àti ìlú tẹ́ ti ń hun àpẹrẹ? Orúkọ mi ni Fẹ́mi, ọmọ ẹbí ìlú Ìgbàjọ, òun pẹ̀ ní Àràgbà Ìgbàjọ. Ẹ pè fóònù nọ́mbà yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Okay, fóònù nọ́mbà mi ni 07071798309. Ẹ ṣe gan.